بسم الله الرحمن الرحيم. What is light؟ ما هو الضوء؟ ما هو النور؟ نأخذ بعض أقوال العلماء عن الضوء أو عن النور. One may conceive light to spread successively by spherical waves. Christian Huygens. Radiant light consists in undulations of the luminiferous ether. Thomas Young. For the rest of my life I want to reflect on what light is. Albert Einstein. It is impossible to travel faster than light, and certainly not desirable as one's heart keeps blowing off. يمكن المرء يتصور الضوء بالانتشار على التوالي بواسطة الموجات الكروية. هذا كريستيان هيجنز. يتكون الضوء المشع من موجات الأثير المضيء. توماس يونغ. وإينشتاين شو يقول: بقية حياتي يريد أفكر فيما هو الضوء. وأخيرا: من المستحيل السفر بشكل أسرع من الضوء، بالتأكيد غير مرغوب فيه لأن قبعة المرء ستستمر في الانتفاخ. هذا من وودي ألن. زين. As lighting designer, our first goal is to understand the medium we will be working with, both scientifically and artistically. What is light? Artistically, what is light? The answer depends on whom you ask. The average person on the street, a scientist, and architect, a designer, and an artist will all give different answers in their own way. Each one of them is right. كل واحد منهم يكون صحيح. كمصممي الإضاءة أو الإنارة، هدفنا الأول هو فهم الوسيلة التي سنعمل معها علميا وفنيا. ما هو النور؟ الإجابة تعتمد على من تسأل. الشخص العادي في الشارع، عالم، مهندس معماري، مصمم، وفنان، سيعطي كل واحد منهم إجابة مختلفة بطريقته الخاصة. كل واحد منهم على يكون على حق. زين. Light is aluminium. الضوء هو الإنارة أو الاستنارة. To the average person, light is light. الضوء هو الضوء. It is what we need to see. It is what we get when we flip the switch مال الجلوب. Most people don't pay much attention to light. We can have it literally at the touch of a button. We can adjust it as needed. We can easily have the light we want, from dim candlelight for relaxing dinner to fluorescent light for brightly illuminated stores. Light is so readily available and so effortless to manipulate that we don't think much about the light surrounding us unless there is a problem with it, or ما لم تكن هناك مشكلة معه problem with it, or it is beautiful أو أنه جميل، يعني حقيقة مبهر من خلال جماله. we notice bad lighting. راح نشاهد الأضواء الرديئة when it is too dim to read, or when we can't identify the color of our car in a parking lot. We notice beautiful lighting during sunset, or at a stage show, or in a beautiful room. Beyond that, the average person takes light and vision for granted. As lighting designers, we must be more aware of light than the average person. A lighting designer notices the color, intensity, distribution, and movement of light at all times and ask, is this good lighting? Why not? And how would I do this better?
Although most people don't notice the light, all people are affected by it. The work of the lighting designer is subtle, but as we shall see, it is significant. That is why we study lighting design. Let's start with some history. For centuries, philosophers and scientists sought to understand light, some just by thinking about it and some by conducting experiments. What is light? How does it travel through space? How does light enable sight? In some respect, as you will see, we are still asking these questions. Okay. معدل الأشخاص العاديين، يعني الضوء لهم هو الضوء. قل شنو الضوء؟ قل لك الضوء هو الضوء. الضوء هذا ما نحتاج إلى رؤيته، هذا ما نحصل عليه عندما نشغل مفتاح، نقلب مفتاح. معظم الناس يهتمون بالضوء، يمكننا الحصول عليها حرفيا بلمس الزر واحد، يمكن تعديله حسب الحاجة. يمكننا بسهولة الحصول على الضوء الذي نريده، من ضوء الشموع الخافت لتناول العشاء المريح إلى ضوء الفلورسنت للمتاجر المضيئة. يتوفر الضوء بسهولة ويسهل معالجته، بحيث لا نفكر كثيرا في الضوء المحيط بنا إلا إذا كانت هناك مشكلة فيه أو إنه جميل. نلاحظ إضاءة سيئة عندما تكون خافتة جدا القراءة، أو عندما يمكننا تحديد لون سيارتنا في موقف السيارات في الجراج، تجي ما تعرف شنو لون مال سيارتك. نلاحظ إضاءة جميلة أثناء غروب الشمس، أو في عرض مسرحي، أو في غرفة جميلة. أبعد من ذلك، على الرغم من أن الشخص العادي يأخذ الضوء والرؤية كأمر مسلم به، كمصممي إضاءة يجب أن تكون أكثر وعيا بالضوء من الشخص العادي. يلاحظ مصمم الإضاءة لون وشدة وتوزيع وحركة الضوء في جميع الأوقات، ويسأل: هل هذه إضاءة جيدة؟ لما ولما لا؟ وكيف أفعل ذلك بشكل أفضل؟ على الرغم من أن معظم الناس لا يلاحظون الضوء، إلا أن جميع الناس يتأثرون به. إن عمل مصمم الإضاءة خفي، ولكنه كما سنرى مهم. هذا هو السبب في أننا ندرس تصميم الإضاءة. نبدأ ببعض التاريخ. لعدة قرون سعى الفلاسفة والعلماء إلى فهم الضوء، بعضهم فقط من خلال التفكير فيه، والبعض من خلال إجراء التجارب. ما هو النور؟ كيف ينتقل النور كيف ينتقل الضوء أو النور عبر الفضاء؟ كيف يمكن الضوء الرؤية في بعض النواحي؟ كما سترى ما زلنا نسأل هذه الأسئلة. أول شيء، light is material. الضوء هو مادة. in 1020 ميلادي، the Arabic scientist ابن الهيثم، هذا العالم ابن الهيثم، wrote his book of optics that was to be highly influential for the next 6 centuries. In it, he rejected the emission theory of vision. في عام 1020 كتب العالم ابن هيثم كتاب بصريات، الذي كان له تأثير كبير كبير على القرون الستة القادمة. في ذلك الكتاب رفض نظرية الانبعاث للرؤية. هذا العالم صوته موجود على 10,000. on the argument that، بدليل أو كبرهان استخدمه أو كذريعة، on the argument that if it were true we should be able to see light, and that looking at the sun wouldn't be difficult or painful. He separated light from vision and asserted that light was a material produced by luminous bodies such as fire and the sun. Light that bounded off of objects and entered the eye. The intromission theory produced vision. Al-Haytham appears to have had little interest in identifying the substance
of light. He was instead interested in understanding the behavior of light and vision. He developed a series of experiments to understand such phenomenon as refraction and vision. شنو الحجة ما رفض نظرية الانبعاث ابن الهيثم؟ بحجة انه اذا كان ذلك صحيحا يجب ان يكون قادرين على الرؤية ليلا، وان النظر الى الشمس لن يكون صعبا او مؤلما. زين. قام بفصل الضوء عن الرؤية وأكد أن الضوء مادة توجه أجسام مضيئة مثل النار والشمس. زين. أدى الضوء الذي ارتدى من الأجسام ودخل العين نظرية الدخول إلى إنتاج الرؤية، بحيث الضوء اللي يدخل العين ارتد من الأجسام هو الذي أنتج الرؤية. حقيقة ابن الهيثم ما كان مهتم بتحديد ماهية الضوء. يبدو أن ابن الهيثم لم يكن لديه اهتمام كبير في تحديد جوهر الضوء، ماهية الضوء. كان مهتما شنو بدلا من ذلك بفهم سلوك الضوء والرؤية، انعكاس انكسار طور وسلسلة من تجارب فهم ظواهر مثل انعكاس وانكسار والرؤية. زين. اجا بعدين هذا العالم اللي هو كريستيان هايجنز. light is wave. قال الضوء هو شنو؟ هو موجات. in the late 1670 كريستيان هايجنز a Dutch mathematician and physicist began work on a theory light as waves. This theory was finally published in 1690 in his treatise on light. Today we still use wave as one way of describing light. The electromagnetic spectrum is a wide range of energies, from radio wave at one end to gamma ray at the other end. The energy of the spectrum is conventionally described as wave. في أواخر سبعينات القرن السابع عشر بدأ عالم الرياضيات والفيزيائي الهولندي كريستيان هيجنز العمل على نظرية الضوء كموجات. نشرت هذه النظرية أخيرا في 1690 في أطروحته حول الضوء. اليوم ما زلنا نستخدم الموجات كطريقة واحدة لوصف الضوء. الطيف الكهرومغناطيسي هو مجموعة واسعة من الطاقات من الموجات الراديوية في أحد الأطراف إلى أشعة جاما في الطرف الآخر، وتوصف طاقة الطيف تقليديا بالموجات. احنا عندنا الموجات الكهرومغناطيسية تتوزع على طيف كبير تمتد من موجات الراديو إلى موجات أشعة جاما، من الموجات الطويلة إلى الموجات شنو القصيرة. شوف هسه هذا عندي الطيف الكهرومغناطيسي. أما الموجات الكهرومغناطيسية أو الطيف الكهرومغناطيسي اللي يكون مرئي بالنسبة أنه هو في مدى ضئيل جدا في هذا المجال. We define light as a portion of the electromagnetic spectrum. نحن نعرف الضوء كهذا المقطع الصغير من الطيف الكهرومغناطيسي that is perceived by our eyes، اللي نتلقاه بواسطة يعني نحدد الضوء على أنه جزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي تدركه أعيننا. The distance from crest to crest. طبعا هي الموجة يشرح الموجة الموجة اللي هي من القمة أو من القعر or to throw of a wave is called the wavelength. طول الموجي. The wavelength of radio waves can be kilometers long. طول موجات الراديو ممكن تكون بالكيلومترز long, while gamma ray are fractions of billionth of meters. بينما طول موجات جاما هي يعني جزء من البليون من المتر. Electromagnetic wave exists in continuous range of frequencies and energies. Light with wavelength from 380 to 770 نانومتر. الضوء هو بهذا المجال من 380 to 770 نانومتر or billionth of meters make up less than 1% of the electromagnetic spectrum.
يعني 1% من الطيف الكهرومغناطيسي. زين، يمكن أن تكون الموجة أطوال موجية الموجات الراديوية بطول كيلومتر، في حين أشعة جاما هي أجزاء من الجزء من المليار من المتر. توجد الموجات الكهرومغناطيسية في نطاق مستمر من الترددات والطاقات بشكل الضوء بأطوال موجية من 380 إلى 770 نانومتر. زين، أقل من 1% من الطيف الكهرومغناطيسي هو اللي يكون، يعني الطيف الموجات الطيف الكهرومغناطيسي أقل من 1% هو اللي يمكن العين البشرية ممكن أن تشوفه. زين. The other portion of the spectrum, such as microwave, radio wave, and gamma ray, enter our eye but have no effect. هاي الموجات الطيف الأخرى تدخل عيوننا، وبعضها حقيقة ما نشوفها بس تكون يعني مؤذية للإنسان السبب. حتى موجات الإشعاع تقول هاي الموجات سبب أمراض بالجسم لما يتعرض لها الجسم، يعني عيوننا ما نشوف، أكو موجات بس العيون ما تشوفها. All wavelengths travel at the same speed. كلها تنتقل نفس السرعة. So more short wave pass any point each second than the long wave. More wave per second passing a point is described as higher frequency. Fewer wave per second is a lower frequency. The amount of energy in a wave is proportional to its frequency. Shorter wavelengths have higher frequency and also have more energy, while longer wavelengths have a lower frequency and less energy. Light red has longest wavelength and the lowest frequency and energy. Violet has the shortest wavelength and the highest frequency and energy. الأجزاء الأخرى من الطيف مثل الموجات الدقيقة والموجات اللي هي الميكروويف والموجات اللاسلكية وأشعة الجاما تدخل عينها، لكن ليس لها تأثير مثل ما قلنا قبل شوي. تنتقل جميع الأطوال الموجية بنفس السرعة، إضافة أن الموجات القصيرة تمر فوق أي نقطة في كل ثانية أكثر من الموجات الطويلة بسبب الفريكونسي السريع مالتها. ويوصف المزيد من الموجات في الثانية اللي تمر نقطة ما بها تردد أعلى. طبعا موجات أقل في الثانية هي تردد أقل. زين. تتناسب كمية الطاقة، هنا نعرفها معلومات هاي بديهية. تتناسب كمية الطاقة في الموجة مع ترددها. الأطوال الموجية الأقصر لها تردد أعلى ولديها طاقة أكبر، في حين أن الأطوال الموجية الأطول لها تردد أقل وطاقة أقل. في الضوء الأحمر له أطول طول موجي وأقل تردد وطاقة. البنفسجي لديه أقصر طول موجي وأعلى تردد وطاقة مثل ما نبين من هنا. زين. نكمل إن شاء الله بمقطع الفيديو القادم. شكرا جزيلا.